Hello guys, நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ரீம் ஸ்டுடியோ ஆன நம்ம ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஆன கராஜ் செட்டப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட டேபிள் செட்டப் வந்து ரெடி பண்ண போறோம். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து கட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். நம்மளோட டூல் செட்டப்போட ஃப்ரேம் செட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து மேலே வந்து ஒரு பிளைவுட் வந்து போட போகிறோம். 12 பிளைவுட் போட போகிறோம். ஓகே, அது நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். பாய். How was first? நம்மளோட பஃபிங் ஒர்க் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஸ்ட் ஆகாம இருக்கிற ரெட் டாட்ஸ் ரெடி போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து எனாமல் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். எனாமல் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். Hello guys,
ஃபைனலி அவர் கராஜோட டேபிள் செட்டப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆடியோ ஓகே. இதை போட்டால் வந்து நம்ம வந்து ஃபைனலாக ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகே ஹலோ கைஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டே 3ல இருக்கோம். டே 3ல வந்து நம்ம ஒர்க் ஷாப் தேவையான இந்த டேபிள் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்ம ஒர்க் ஷாப் பில்ட் பண்றதை பத்தி நம்ம வந்து நியூ வீடியோஸ் வந்து நம்ம ரெகுலரா போட்டுட்டே இருக்க போறோம். என்னென்ன நம்ம ஒர்க் ஷாப்ல அப்டேட் பண்றோமோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் பண்றதுக்கு நான் இருக்கேன். நம்ம கார்ட்டேஜ் டிசைன் ஸ்டுடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க சப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா வந்து இது ஒரு புதிய முயற்சி, யாரும் வந்து பண்ணாத ஒரு முயற்சியா இருக்கும் போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் நம்ம பண்றோம். நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து நல்லாவே பண்ணுவோம். And thank you for supporting us. We are doing something unusual.